So we have studied that ഒരു സർക്കിളിലെ ആർക്കിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റിലെ ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കിട്ടി. ഈ ഒരു ആർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് 60°. So we choose the point which is not in the arc. അതായത് ഈ ആർക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതാണ് ആർക്ക്. സോ വി ഹാവ് ചൂസ് എ പോയിന്റ് ഹിയർ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ദ ആർക്ക്. വി ഹാവ് ചൂസ് ദ പോയിന്റ് ഹിയർ. And here also this is the large arc. We have the point here, not in the large arc. And here we have choose this arc and we have the point here. We join the ends of the arc to a point on the circle outside the arc. We can readily see that if we join the ends of an arc to a point within the arc, then we won't get half the central angle. അതായത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആ ആർക്കിലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ആംഗിൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ഇതിൽ പ്രൂഫ് ഒന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല. So we draw a line which is passing through these two angles. Let's take this angle is x degree and this angle is y degree. Then this side and this side of this triangle is equal. So this could be y degree and this side and this side is equal. It is an isosceles triangle, so it could be x degree. So similarly we can see that the exterior angle, this could be 2y degree and this angle could be 2x degree. So what could be this angle? We subtract this angle from 180, we get this angle. So this angle could be 180 degree minus 2y degree, and this could be like that 180 degree minus 2x degree. So sum of 180 degree minus 2x degree plus 180 degree minus 2y degree is here 180 and here also 180, so 360 degree plus we have minus 2x degree and minus 2y degree. So we take the negative outside, so and 2 also, 2 into x degree plus y degree. So this is the sum, that is c degree is 360 degree minus 2 into x degree plus y degree. So we find c degree by 2, which is equal to 360 degree minus 2 into x degree plus y degree and divided by 2. That is equal to 180 degree minus x degree plus y degree. So we get the half of c degree is 180 degree minus x degree plus y degree, but here is x degree plus y degree. The angle is x degree plus y degree, so which is not equal to x degree plus y degree. Therefore this property is not satisfied when the point is chosen inside the arc.
ആർക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ. If 180 minus x degree plus y degree is equal to x degree plus y degree, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if then it satisfy this condition, so we can solve this equation. 180 degree ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇവിടെ സെയിം ടേം തന്നെയാണ്. സോ ഈ സെയിം ടേംസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതായത് മൈനസ് ആണ്. അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതായത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി. ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ടൈം എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി. സോ വി ഹാവ് 180 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി. ഇനി ഈ 2നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ആവും. സോ 180 ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് y degree, that is 90 degree equal to x degree plus y degree. So ഈ ഒരു ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സി എത്രയായിരിക്കും? 180 ഡിഗ്രി ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ then the angle get by joining the end points of the arc. നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർക്കിലെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് വി ഹാവ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് വി ചൂസ് എ സെമി സർക്കിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെമി സർക്കിൾ ആണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർക്കിലെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ ആർക്കിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആംഗിള് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എടുത്താലും 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും, ഇവിടെ എടുത്താലും 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഈവൻ ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ പോയിന്റ് അഡ്ജസന്റ് ടു ദ എൻഡ് പോയിന്റ് ഓൾസോ നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. സോ സെമി സർക്കിളിന്റെ ആർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ ആംഗിള് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇഫ് വി ടേക്ക് അതർ പോയിന്റ് ഓൺ ദ other side of the arc also we get 90 degree. This could be 90 degree. ഇപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റ് ആ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ സെമി സർക്കിൾ എടുത്താൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. So all that we have seen so far can be combined to general principle. If the ends of an arc of a circle are joined to a point on the circle which is not a point on the arc itself, then the angle so made is half the central angle of the arc. The case of semicircle is worth special mention. പറഞ്ഞല്ലോ, സെമി സർക്കിളിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതായത് ഇഫ് ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ ആർ ജോയിൻ ടു അനദർ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ, ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ. This can be shortened like this: the angle in a semicircle is a right angle. First result, to draw half a given angle. See this picture. Here we have an angle which is 45 degree. So we have to draw an angle which is half the
uh, half of 45 degree. So what we had to do, just extend the line. പിന്നെ ആ പോയിന്റും ആർക്കിലെ എൻഡ് പോയിന്റും ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് എൻ ആംഗിൾ. അത് ആ ഒരു ആംഗിള് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ആംഗിള് 45 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും. സോ ഹാഫ് ഓഫ് 45 ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് 22.5 ഡിഗ്രി ഓർ 22.5 ഡിഗ്രി, അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിള്. സോ ദ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. Next question, we have to draw a triangle of angles 50, 60 and 70 within a circle. So we have to find the central degree of 50, 70 and 60 so that we can find the central angle and central angles. For that we consider the arcs and ആ ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 50യുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. So we have one angle is 100 degree. So here there is two more angles are there. Other side is 60 degree. So we can find the central angle 120 degree. So here we get 100 and 120. Another one is 70 degree. So we have 140 degree. So we have all the angles 100 and 120. So we have all these angles. So how we can draw this triangle in a circle? First draw the circle and mark an angle which is 100 degree. സോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു 100 ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിള് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ 120 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 120 ആംഗിളിനെ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാം. ദിസ് കുഡ് ബി 140 ഡിഗ്രി. അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്നർ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. Next we use the result that the angle in a semicircle is a right angle to draw a perpendicular to a line. അതായത് ഈ ഒരു ലൈനിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യും? ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Suppose we want to draw a perpendicular to the line below through its right end points. So this പോയിന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണം. So we have draw a circle which is one end is here and which is passing through another point on the line here. So how we can draw a 90 degree perpendicular to this line? For that we know if the line passing through the center is always diameter, so we can is diameter and it could be 180 degrees. Let O is the center of the circle. We draw a line which is passing through the center of the circle. This line could be diameter of the circle and this angle could be 180 degrees. So we can join the line to the point on the circle. So it will make 90 degree angle. So we got a line which is perpendicular to the line we have given. So this property can also use like this.